دوو تارە یەکیان بۆینەتەوە. Two main journalists from Chatter Media, Gulistan Tara 40 and Hero Bahadin 27 were killed and their colleague journalist Rabin Bakr injured on 23rd August when a suspected Turkish drone hit their car in the Saysadik district of Suleymania province, northern Iraq, 360 kilometers far away from Turkish border. This is not the first incident of drone attack targeting journalists in the Kurdistan region. Turkish bombing affected everyone in Kurdistan. The civilian population are victims. We strongly condemn this violence and demand the full investigation. The international community needs to hold those responsible accountable and ensure the safety of journalists in conflict zone. It is vital that we support press freedom and protect those who risk their lives to inform the public. We send our deepest condolences to the loved ones of Gulistan Tara and Hero Bahadin and with their colleague injured in the swift recovery. تۆ هەڵاڵەی دەشت و دەری واخۆر هەڵدێرە سەر گۆنات خۆشەویستی گەلی وەتەن تۆ ڕەحمەتی هەروەک باران وەرزی سەربەستیەت ناسێ ئەڵەی نووری وەکو ئاسمان چاوت خۆری ئازادیە پڕ لە دەریای وەروەکو نور وشەی ڕاستی لە لای تۆیە پارێزەری خاک و سنوور ئومێدی نیشتیمانی تۆ وەرزی حەق و پڕ لە ویژدان لێوان لێوی لە ئەفسانە بەرخودانی بۆ کوردستان.